ECERP stands for the Early Childhood Education Renovation Program and is a partnership between UNIS Hanoi, our Early Childhood Center, and 7 local early childhood centers around the city. The work includes teachers coming to our setting and our teachers visiting local schools over the course of a whole school year. It's a really strong bond and partnership that's formed between the teachers, with them learning from each other and learning together. We're very proud of ECERP. It has been up and running now for almost 20 years. One of my challenges when coordinating ECERP is the differences between UNIS and local school. There are times I heard from our Vietnamese partners saying, only UNIS could do it, we couldn't. I have to spend so much time working with them, encourage and inspire them, and prove to them that they can do as UNIS do. After gaining their trust, it's much easier for me to work with them and support them in their endeavor to improve the quality of early childhood education in Hanoi. Kể từ khi được tham gia chương trình và được giao lưu chia sẻ những cái chuyên môn học tập cùng với cả bên trường quốc tế Liên Hợp Quốc UNIS, cái phương pháp dạy học của chúng tôi cũng đã thay đổi rất là nhiều. Chúng tôi thay đổi từ cái tư duy dạy học cho đến các cái hình thức khai thác các hoạt động đối với cả các con. Ví dụ như là để chuẩn bị cho một cái dự án hay một cái chủ đề nào đó thì trước khi đó thì chúng tôi sẽ kết hợp với phụ huynh, sẽ thu thập rất là nhiều các nguyên vật liệu, các cái tư liệu. Ví dụ như với dự án mà chúng tôi đang làm, dự án về khủng long, chỉ cần nhìn những cái bộ xương thôi là các bạn đã hỏi là cô sao lại có bộ xương ở đây, sao chúng ta lại phải tìm hiểu cái bộ xương này. Còn đối với trẻ của chúng tôi thì thực sự là các con tự tin lên rất là nhiều, các con chủ động trong tất cả các hoạt động khi giáo viên cũng như là nhà trường đưa ra. I was always willing to listen to them and share what are we looking for. We end up having a new program. So now the learners are having access to a clear unit with a specific amount of weeks, with a specific amount of sessions, and each session has a plan. So they have an intro, they have a main idea, they have a goal by session or by exercise or by game, and they end up with a reflecting time. My proud achievement is seeing positive changes in classroom environment and teaching practice at all ECERP schools, especially in 2010 kindergarten. When you come in their class, you can think that you can be in any classroom, in any developed countries in the world. Cũng rất mong muốn là được hợp tác nhiều hơn nữa để chúng tôi luôn là những cái người tiên phong khám phá, đưa những cái phương pháp mới, những cái tiếp cận mới dành cho trường của chúng tôi. Hundreds of students have impacted from teachers coming together with the intention of wanting to deepen their skills, understand more about early childhood pedagogy and what learning can look like. I would be very excited if we were able to slowly extend what has now become a very established program in our early childhood into the elementary school.